Hi guys, today I am gonna show you how to make taro paste and some people call it yam paste ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបៀបធ្វើត្រាវគោឬភាសាចិនគេហៅថាអូនីចាដូច្នេះយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំហើយនឹងវិធីធ្វើជាមួយនឹងគ្នា Alright, let's see what ingredients we need and how to make it. These are the ingredients that you need. នេះជាគ្រឿងផ្សំដែលអ្នកត្រូវការ Peel and wash the taro ចាជាមុនដំបូងយើងនឹងចិតសម្បកហើយយើងលាងត្រាវរបស់យើងឲ្យបានស្អាតCut it in half ចាប់បន្ទាប់មកយើងពុះវាជាពីរ and cut it in half again Slice it like so ចាយើងពុះវាជាពីរម្ដងទៀតហើយយើងចិតវាដូចអញ្ចឹង and cut it like so ហើយយើងចិតវាដូចអញ្ចឹង and dice it ហើយយើងចិតវាឲ្យបានល្អិតៗដូចអញ្ចឹងPut it on the plate ដាក់វាចូលទៅក្នុងចាន and steam it for 25 to 30 minutes ហើយយើងចំហុយវាឲ្យបាន25ទៅ30នាទីឬទាល់តែត្រាវវាឆ្អិនTest to see if the taro is fully cooked ចាយើងចាក់វាមើលតើត្រាវយើងឆ្អិនហើយឬនៅ Turn off the stove and remove the taro from the steamer ចាដូច្នេះយើងបិទភ្លើងហើយយើងយកត្រាវចេញពីឡាំងសុឹង Place the taro in the blender and blend itចាដូច្នេះយើងដាក់ត្រាវចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនកិនហើយយើងកិនវា Make sure to blend it lightly don't blend it too long it will become gooey and sticky and we don't want that ចាដូច្នេះបើយើងកិនវាឲ្យរហ័សហើយកុំឲ្យយូរពេកពីព្រោះបើយូរពេកវាទៅជាស្អិតជាប់គ្នាដូចតាំងម៉ែហើយញ៉ាំទៅវាស្អិតវាអត់ឆ្ងាញ់ហើយយើងអត់ចង់បានដូចអញ្ចឹងទេAdd water ដាក់ទឹកចូល cover គោរពវាហើយកិនវាឲ្យម៉ត់ Blend until smooth Pour the taro paste into a wok over a medium-high heat. Add oil and sugar. Stir until well combined. ចាក់ត្រាវចូលទៅក្នុងខ្ទះនៅលើភ្លើងកណ្ដាលដាក់ប្រេងឆានិងស្ករសចូលហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វAdd coconut milk ចាក់ខ្ទិះដូងចូល Stir until well combined ហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វ Add
Oil the silicone pan ចាយើងលាបពុម្ពនឹងប្រេង Pour the taro paste into the pan ចាបន្ទាប់មកយើងចាក់ត្រាវគោចូលទៅក្នុងចាន Cover with plastic wrap and put it in the fridge for at least 3 hours or overnight បន្ទាប់មកយើងគម្របវានឹង plastic ដាក់ចូលទូទឹកកកយ៉ាងតិចណាស់ឲ្យបាន3ម៉ោងឬក៏1យប់ After 3 hours you can take it out and flip it over like so on the plate បន្ទាប់មកយើងយកវាចេញពីទូទឹកកកហើយយើងផ្កាប់វាដូចអញ្ចឹងនៅលើចានធំ Ta-da! Our dessert is finished. Doesn't it look good and delicious? This dessert we usually don't get to eat it very often, and it is really well liked by everyone. We usually get to eat it when we go to a friend's wedding and usually serve at the end of the meal for our dessert. So this is a wonderful dessert. Now I hope you will give this wonderful recipe a try and let me know how it turned out, okay? ចាបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងត្រាវគោយើងហើយចាវាចិនគេហៅអូនីហើយចាហើយបង្អែមនេះធម្មតាពួកអាស៊ីយើងចូលចិត្តទាំងអស់គ្នាចាហើយធម្មតាយើងអត់មានបានញ៉ាំវាជាញយទេយូរម្ដងពេលដែលយើងទៅការមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងបានញ៉ាំមែនទេចាឥឡូវនេះយើងចេះធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងហើយចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងសាកធ្វើលោមើលហើយចាំឲ្យខ្ញុំដឹងផងណា Oh, look at this taro dessert. Wow, it's creamy and delicious. It's perfect sweetness with that. It has a good strong taro flavor that's kind of just melts in your mouth actually. And I just like the texture of it. The sweetness is perfect and the taste is great. I first tasted this in Chiang Mai, Thailand, and immediately I loved it. This taro paste, it's just a great flavor and texture and just so satisfying. It's a really special treat because this is what they use at Cambodian weddings. At the end of the dinner, they serve this at the center of the table and just a great way to end a delicious meal. Okay, thank you, love. All right, thanks. Thank you for watching and have a blessed day. ជំរាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយសូមព្រះប្រទានពរ Bye bye